students, my name is Sakesh Shitty from AZ Engineering College, 9. Today we are going to study one more important topic, that is. Hi students, today I will going to teach one more important topic, that is jet strikes the unsymmetrical curved plate. The last class we discussed about symmetrical curved plate. Here we will discuss jet strikes the unsymmetrical curved plate. That is not symmetrical because here value angle will change. In that symmetrical angle is same angle will make, tangential angle is same, but here that jet strikes the unsymmetrical curved plate, tangentially. That is jet strikes the unsymmetrical curved plate tangentially. Here today we will discuss about that one, how it makes at one end. This is also jet strikes at one end only. So next, here I will draw one curved plate. So, draw one curved plate. That because last class we discussed about a different symmetrical plate and what we can say, one jet strikes in straight direction, and here we need to discuss about unsymmetrical plate. Unsymmetrical plate's angle, tangent angle will change here. So in that symmetrical plate tangent angle is same, but here tangent angle will change. ಇದು unsymmetrical curved plate ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಹೊರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸೇಮ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ, ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ಆಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಒಂದು ಕರ್ವ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ನೋ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ಕರ್ವ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಅದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಯಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ equal parts. So that is unsymmetrical. So we are calling it unsymmetrical curved plate. So next, that we can say here that x-axis ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದು ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗೋದು ಈ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗೋದು ನೋಝಲಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಒಂದು ಪೈಪ್ ಫ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಝಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ನೋಝಲಿಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಜೋರಾಗಿ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ, ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ವೆನ್ ಇಸ್ ನೋಝಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ the area wise. It means the area how much it spreads, the dia of that nozzle, that much water will spread. So it will spread throughout the curved plate. adu throughout the curved plate spread ಆಗುತ್ತೆ, whole curved plate ಅಲ್ಲಿ spread ಆಗುತ್ತೆ. So next whole curved plate ಅಲ್ಲಿ spread ಆಗಿರುತ್ತೆ. So that angle is, this angle is, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಆದರೆ ಮೇಲೆಗಡೆ ಇರುವ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅದು ಥೀಟಾ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ಸೈ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವ ಕರ್ವ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೈ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೈ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಸೈ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ ನಾಟ್
ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಥೀಟಾ, ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೈ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ theta is not maintaining. So this is the nozzle, the velocity component V. So and jet strikes the plate at one end of that plate. So here, so this is the angle theta. Non velocity component the same angle ಅಲ್ಲಿ tangential x direction ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ angle ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ V ಅನ್ನು. ಸೊ ದಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು x ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ y ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ theta angle V. So this is the angle, zoomed portion of that one. This is theta, and ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, theta x direction and theta x direction, angle theta ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಇದು ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು calculate here. So next, how we can calculate this one, that in derivation here we are going to do that derivation. So here it will make an angle of psi, that here we will resolving that two components, that is V components. Here we are resolving next direction, that is angle psi, and that angle is y direction, y component and x component. So here section 2 we can write it, this is section 2, and here one more section, that is section 1 1, and in that section 1 1 what is the x component, v1x and v2x, what is the value, and section y2 what is the y value, that we can find out. This is the v2y, resolving that psi value, v sin psi, and next that one next we can find it out. Then this side v2 x direction, it is negative components, v2 x direction. So this is x direction component, we are resolving v sin psi, that is minus value. So that is v2x is equal to minus v2 sin psi, and v2y is equal to v sin psi. So this is the value we after resolving that we get the value. After resolving that we got the value. This is a unsymmetrical plate, and we know that F is equal to mass into acceleration. A value is we change in velocity with respect to time. I can write it directly here. Change in velocity dv by dt, and mass divided by dt. I can write it mass divided by dt, mass flow rate, and change in velocity v2 minus v1 dv, that is we can write m divided by dt, mass flow rate m, that one m divided by dt, and change in velocity v1 minus v2. We know that everything we previous derivation we solved, we calculated those all things. And next equation how we can write, we know that we need to bring mass. So that for that how we can bring it mass, because we know that one mass flow rate for that unit is kg per second, and change in velocity meter per second. So how we can bring mass, so that one, so how we can bring, so rho, we know that we will bring that we need to find out the x component and y component forces acting in the tangentially, what is the x direction forces and what is the y direction forces, that we need to calculate here. And this is a fixed plate, as I told before, it's a fixed plate, not a relative velocity we need to find out here.
So this is fx is equal to what, fy is equal to what, that we need to find out. X component and y component we need to find out. So x component and y component we need to find out here. X component and y component we need to find out here. So fx is equal to, what is the value of fx, and what is the value of fy, that we need to find out here. And this is we know that rho a v, we know rho into q, that rho q we can bring it kg, that rho is, we know that meter cube per second, and the q is equal to meter cube per second. So that meter cube meter will cancel, that kg per second, then meter per second, that kg meter per second square, that will get rho a v value. And the change in velocity v1x minus v2x. So here in x direction, what is the forces acting in the section 1 that we need to find out here. So x direction, what is the forces acting there. So rho a v, x direction, you go for, see the diagram, what is the forces acting, we need to resolve that one. V cos theta, I am not written here in the diagram, but we know that rho a v is x direction v cos theta, and y direction, that is minus v sin psi, and v, that is minus value. We know that sine components is showing that direction in this side, that is v cos theta minus v2 sin psi, v2 sin psi, v2 sin psi. So that one I can write rho a v, v cos theta plus v sin psi. So that final equation will got it, rho final equation fx is equal to rho a v square, v bring it outside, cos theta plus sin psi. So next, that is the final equation, x component, what is the forces acting, strikes that direction, that is we can find it out. And next we will go for y direction, what is the y component and what is the forces acting, that also we need to find out here. Yeah, y, that's not much changes here, only you change the y direction, what is the forces, section 1 and section 2, what is the forces acting in y direction, that we need to find out. So we know that one v2y v sin psi, and here v sin theta, nothing, that one must changes. So sorry, that is not the sine, that is cos phi. So final equation will change here, cos theta and cos psi, sorry, that is small correction, that is cos psi. And Fi, if I going for Fi, nothing, not big changes here, only small correction in Fi. Here we need to bring Fy is equal to y direction rho a v v1y minus v2y. So what is the value, rho a v v1y, we need to write y direction, what is the value, v sin theta and v cos theta. So this one rho a v v1y and this is v2y. So this is no v2x, that is wrong actually, that is v2y is v sin psi. Okay, so I can write it here, rho a v v1y, what is the value, v sin theta, and minus v sin psi, rho a v v1y, instead of v1y v sin theta minus v2y v sin psi, v2y is v sin psi, v sin psi value. So that final equation will get it, rho f is equal to rho a v square sin theta sin psi, that is the final equation we will get, rho a v square sin psi sin theta minus sin psi. So that is Fy with respect to, along with respect to y direction. For the y component, what is the forces acting, that here we are calculating here, and x component and y component, what is the forces acting, that we are calculating here.
So this is the derivation related to that one, x and y component. So we need this is uncentrifugal plate, so that theta angle will change. One is below this theta and another one is psi. So with respect to that one, here we changes will happen.